Hi, good morning. Uh, Today we will take a class on the crop pathology, that is penetration and establishment of a pathogen inside the host. The disease development could be divided in three phases, that is pre-penetration, penetration and post-penetration stages. The one which is before the infection, then infection, then what the changes are after the infection. That is the three things: penetration, pre-penetration, penetration, and post-penetration. Penetration, sorry, pre-penetration. In the pre-penetration phase, there are two main things happening. One is the germination of the spore, that is spore or seeds, or the hatching of the eggs if it is nematodes. So that is the first phase, and the second phase is the growth of the resulting structure. Particularly in the fungi, the germination of the spore is resulting in the formation of a germ tube. So that is the second phase. So spore germination, that is different type of spores are there. There is resting spores like chlamydospores, or sexual spores like teletospores, oospores, sporangiospores, uh, as well as asexual spores like conidia may be involved, of different wall size, their lifespan. Sometimes some are with a larger amount of nutrients inside. Some is very variously colored, shaped, structured. Morphology is much different in that. So that is a different type of spores we can encounter in this one, and the germination of the spores is influenced by many physical factors like temperature, moisture, etc. Also it influenced by biological factors, particularly the exudates from the on the surface of the host plant, that may influence or inhibit that. So it is because it is for biological origin, it is called biological factors, as well as other microorganisms. They may be antagonistic to this particular spore, so that is also biological factor. Then particularly in the case of rhizosphere as well as in the phyllosphere area. Rhizosphere means the zone just in the soil around the living root. റൂട്ടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് റൈസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റൈസോസ്ഫിയർ ഈസ് much active, and the exudates from this root is influencing or inhibiting the growth of microorganism there. The same way, phyllosphere is the leaf surface immediately adjacent to the area, maybe with a large amount of microorganism, maybe non-parasitic microorganisms. So they may be antagonistic. You may know that large amount of many plants produce large amount of pollen grains, mere waste of energy, but at the same time they have some role in this prevention of many diseases, because most of this they may come and settle on the surface of leaves. So the pollen grains, they secrete something, and they can be antagonistic to microorganisms, or they may not get a space to launch, space to lodge on the surface of the plant. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ചിലപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലമില്ലാതെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ മൈക്രോ പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷേ അതിന് ചില ഇമ്പാക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് the philosphere inhibition. So once it is come in contact or germinate either on the rhizosphere or on the phyllosphere, then it produces a growth that is particularly fungi. It is in germ tube. So
that influenced by the chemicals maybe sometimes inhibited, sometimes it is supporting the growth of the germ tube. So germ tube is a particular structure germinated from the spore, and it reaches to the entry point. So in that case, the I will show a diagram which is available, which is showing the penetration of a spore in a typical manner. That is yeah, this is the diagram where you can see a iridospore is germinating. It produces germ tube. Germ tubes, depending on the spore, it may be long, it can grow longer distance, or sometimes it is a lesser distance. So if it is a very less growing germ tube, if the surface of the plant is with a larger amount of hairs, that may prevent the germ tube to reach the exact surface of the plant body. So that we will consider as a mechanical resistance one. Okay, anyway, we will come to that later. See here you can see the iridospore is germinating, and the germ tube is reaching to a what you call a stomatal opening, where it produces a bulged portion that is called aprosorium. You can see the spelling aprosorium. It is a common thing that is making that area that is or just above the entry point, it produces a swell or a bulged portion which is called aprosorium. Because of the aprosorium, it can produce a large amount of pressure, or it work as a hanging substance in the penetration. Then it penetrate, that is the hyphae or the thing is which is going inside the plant tissue is called infection peg. So the hyphae which is penetrating through either through the cell or through the stomata, it is called infection peg. And once it reaches the infection peg, that may be very thin, or depending on the opening, and it when it reaches inside the cell, inside the host tissue, it's proliferate into a vesicle as well as, or sometimes not vesicle, it branches out a larger amount, and the infection hyphae branches out in between the cell, or it may penetrate into the cell, or it may grow in between the intercellular space and sending hostoria, that depending on the host tissue, pathogen. So that is the condition. So we can see that there that is a penetration process. So when in penetration or invasion, we can say there may be a different type of colonization inside or the pathogen we can see. That is, one is called ectoparasites. That is, the mycelium is growing on the superficial or on the surface of infected plant, and they may send hostoria into the epidermal cell and take food material from them. So that is ectoparasites. Then endoparasites. Endoparasites are present inside the host tissue, but they may send only hostoria into the host cells and produce and absorb nutrients. Then subcutaneous development, that is hyphae growing mostly between the cuticle and the outer wall of the epidermis, that is subcutaneous development. Then the mycelium or the parasite which is colonized inside the parenchymatous cell only, so that is parenchymatous colonization. Then some are vascular colonized tissues, they are preferred to colonize inside the vascular tissues.
bacteria and other deuteromycetes also prefer to do the vascular tissue. Then endobiotic development, that is totally inside the cell. പ്ലാസ്മോഡിയോഫോറ പോലെയുള്ള സെല്ലിനകത്താണ് വളരുന്നത്. They have the entire plant body, the entire parasitic body is inside the plant, inside the cell. Then systemic development, that is more specialized parasites. They grow inside, they grow and absorb nutrients from the hostoria, but they never damage the entire plant for a long time until at the end of the life cycle. അടുത്തുനിന്നും അഥവാ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വളരെ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ബട്ട് അതിനെ പ്ലാന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിനെ കൊല്ലില്ല. And they have to grow, they have to produce their life cycle at the end of the crop also. ക്രോപ്പിൻ്റെ സീസൺ തീരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അവയുടെയും പാത്തോജൻ്റെയും ലൈഫ് സൈക്കിൾ തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇത് റസ്റ്റ്, ഡൗണി മിൽഡ്യൂ, വൈറ്റ് റസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അത്തരം സംഗതികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കോളനൈസേഷൻ ആഫ്റ്റർ പെനിട്രേഷന് ശേഷമുള്ള കോളനൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ്. വൺസ് പെനിട്രേഷൻ, പലതരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സും പാരസൈറ്റുമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഒബ്ലിഗേറ്റ് സാപ്രോഫൈറ്റ്, ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒബ്ലിഗേറ്റ് സാപ്രോഫൈറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് ദേ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓൺലി ഫ്രം ദ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ്. ദേ ആർ ഒബ്ലിഗേറ്റ്, ദേ ആർ സാപ്രോബ്സ്, ട്രൂ സാപ്രോബ്സ്. അവർക്ക് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് പാരസൈറ്റ്സ്, they usually live as a saprophyte but can attack living tissue under certain conditions. They attack usually at the senescence time, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജ് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് പാരസൈറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ, ദ പാരസൈറ്റിസം ഇസ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ്. അവസരത്തിനനുസരിച്ചാണ് പാരസൈറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവ സാപ്രോബാണ്. അവസരമാണ് അവയെ പാരസൈറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഫാക്കൾട്ടേറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിസം ഇസ് എ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ. ദെൻ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് സാപ്രോസ്, അവയും ഇത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചാവുന്നു. അതായത് ദേ ആർ യൂഷ്വലി പാരസൈറ്റ്സ്, ബട്ട് വൺസ് ദ പാരസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗ്രോ ഓൺ ദം ആസ് എ സാപ്രോസ് ആയിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കും. സോ അവിടെയും സാപ്രോഫൈറ്റിസം ഈസ് എ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ്, അതായത് സാപ്രോഫൈറ്റായിട്ട് വളരാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അവ വളരും, അല്ലെങ്കിൽ അവ നോർമൽ അവരുടെ നേച്ചർ പാരസൈറ്റാണ്. ദെൻ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they occur only as parasites and cannot grow in the saprophyte. Obligation ആണ്. പാരസൈറ്റിസം ഈസ് ഒബ്ലിഗേറ്റ്, അതായത് പാരസൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ അവയ്ക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എരിസൈഫെ, അൽബുഗോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, അൽബുജിനേസിയയിലൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. അതേസമയം ഒരു ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് these are invariably occur in the nature as parasites ആയിട്ടാണ് വളരുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കൾച്ചറിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൾച്ചറിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നു. സാധാരണ കൾച്ചറിൽ വളരുന്നത് സാപ്രോബ്സ് ആണ്. പാരസൈറ്റ്സ് കൾച്ചറിൽ വളരാറില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പക്സീനിയനെ കൾച്ചറിൽ വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ചിലത് അങ്ങനെയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്. ചില സ്മട്ട് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പാരസൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 തരത്തിൽ തിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇക്കോളജിക്കൽ നേച്ചറിനനുസരിച്ചാണ്. ഒന്ന് ലെസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാരസൈറ്റ്സ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാരസൈറ്റ് ലൈക്ക് റൈസോപ്പസ്, പിത്തിയം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. They causes immediate and severe damages to their host tissue. They obtain nutrients from the cell by killing in advance. അതായത് കൊന്ന് തിന്നുന്ന ജീവികൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് അവയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ അതിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം അത്
ആണ് അവയുടെ മുകളിൽ സാപ്രോബൈറ്റൊക്കെ വളരുക. അതാണ് അവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഒട്ടും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അല്ല. വെരി റൂഡ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭയങ്കര കാടനാണ്, കാടന്മാരാന്ന് പറയാം. വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കൊല്ലും തിന്നും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാരസൈറ്റ്, ദേ ആർ അതർ പാരസൈറ്റ്സ് സംവാട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് they invert the tissue and kill the host, but slowly. ഒറ്റ ഇതിലല്ല, പതുക്കെ അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇൻവേഷൻ കാരണം ഹോസ്റ്റ് ചത്തുപോവുകയും ആ ചത്തുപോകുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അവയ്ക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാരസൈറ്റ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബയോട്രോപ്സ് ആണ്. ദേ ലിവ് ഇൻ ദ സെൽ, ആ ഹോസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്നു, കുറേ കാലത്തോളം ജീവിക്കുന്നു, അറിയില്ല നമുക്ക് ആ ഹോസ്റ്റിൽ അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്മട്ട്, റസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കും. എപ്പോൾ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരം കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാരസൈറ്റ്സ്. സോ yeah. Then penetration, the portals, പലതരത്തിൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ ത്രൂ ഇൻടാക്റ്റ് പ്ലാന്റ് സർഫേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെത്തേഡ്. അതിനകത്ത് കൂടെ, അതായത് പെർട്ടിക്കുലർലി ദീസ് ആർ ദ ഫഞ്ചൈ ആൻഡ് നെമറ്റോഡ്സ് ഡു ദിസ് വൺ. പാരസൈറ്റ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ക്യൂട്ടിക്കൾ എന്തുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പെഗ് അല്ലെങ്കിൽ നെമറ്റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ തുളച്ച് അകത്ത് കയറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. So that is a direct penetration through intact plant surface. Then the second one is through natural openings. Fungi and bacteria, okay, natural openings like stomata, lenticels, hydatodes, ഇതെല്ലാം ത്തിലൂടെ ഈ പറയുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് അകത്ത് കയറുന്നു. These are the natural openings in the plant. Then through wounds, ഇൻസിഡൻ്റൽ വൂൺസ്, ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിലൂടെ. ബാക്ടീരിയ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി, ഫഞ്ചയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യും. മുറിവിലൂടെ കടന്ന് ബാക്ടീരിയ കടന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ല, പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ കത്തി കൊണ്ട് ഭയങ്കര, അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകത്തിയോടൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രേമുണ്ട്. അതായത് എന്ത് കണ്ടാലും വെട്ടുക, അങ്ങനെ ഒരു. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ പറമ്പും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരാക്കത്തി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെട്ടുക. പ്രത്യേകിച്ചും പഴയ കാരണവന്മാർ പറയും തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെട്ടരുത് അങ്ങനെയെന്ന് പറയും. തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വെട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ കത്തി എറിഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ വലിയ ആവേശമാണ്. പണ്ടൊക്കെ സർക്കസിൽ കത്തിയറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ കത്തി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ എറിഞ്ഞ് കുത്തി നിർത്താനൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരു കാലം. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണവന്മാർ പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന്. കാരണം ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ലാട്ട് ഓഫ് വൂൺസ് ഇൻ ദ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് വൂണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ വൂണ്ടുകൾ വിൽ ബി എ പോർട്ടൽ ടു എൻട്രി ഓഫ് ദീസ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തെങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒരു രോഗമുണ്ട്, സ്റ്റെം ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട്. ആ സ്റ്റെം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ഇൻസിഡൻ്റൽ വൂണ്ടുകളിലൂടെ ആ പാത്തോജൻ കയറുകയും മരത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ണീര് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരം ഊസ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. ബാക്ടീരിയ ആണത്. ബാക്ടീരിയ ഊസ് ഉണ്ടാവുക, അത് പതുക്കെ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് മരം ഒടിഞ്ഞ് വീഴും അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങൊടിഞ്ഞ് വീഴും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കായ്ഫലവും കുറയും. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരിക്കലും തെങ്ങയിൽ പോയി വെട്ടുകയോ കത്തി എറിഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും കുനിഞ്ഞെടുക്കാണ്ട മടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടിവെക്കും. അപ്പോൾ എടുക്കാനും എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ അതൊക്കെ that will all make incidental wounds for entry of pathogens through it. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ എൻട്രി പോയിന്റുകളെ എന്ന് പറയാവുന്നത്. So that is the beginning of this penetration. Then second page, അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് കോളനൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി നടന്നതിന് ശേഷം അല്ല അത് before that we will look into different type of parasites taking different method of entry. Fungi, let's see how fungi is entering into this pathogen. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ they are mainly producing germ tube and that is a small growing tube hyphae that is called, and at the end of this hyphae there is an aprosorium through which that is the point at which the hyphae is entering into the cell അല്ലെങ്കിൽ tissue. A bulged portion, cylindrical or flattened surface ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. Penetration from the episorium there is a penetration peg growing down, and this penetration peg, once it enter into the tissue, it ramified or it may produce large amount of branches and produces a hyphae inside. Okay, so that is the way the fungi is entering into this host tissue. Sometimes the fungi can enter into the host tissue directly directly, no need of a natural opening. They may produce hyphae which is called haustoria. That is, haustoria will be, the fungi will grow on the surface of the plant and send haustoria into the cell just below their growth, so that they can get food material. Then some unspecialized necrotic fungi, they enter through the wounds and multiplied in the wound sap, and they may particularly during the rainy season and or on the dew water present on the wounds. So that is another way the fungi can penetrate into it. When we come to the bacteria, they need a film of water over the stomata. They will swim in the water and enter into the substomatal cavity, where they multiply and start infection. Sometimes the bacteria, they produce they may use hydathodes for this entry of into the leaf, because hydathodes, you can see large amount of water will be present on the surface of hydathodes, that is water stomata. So bacteria can grow in that water, bacteria can swim in the water and reaches to the substomatal or inside the tissue. Hydathode have parenchymatous tissue just below the opening, so that it can reaches to the tissue and can infect that area. Viruses, viroids and mycoplasma, they enter through the wounds only. They entry depending on the position of their particles or cell in their vector or in fresh wound. വൈറസസ് എപ്പോഴും വൂണ്ടിലൂടെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഈ ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഡിസീസ് ഓഫ് ബനാന കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസ്, ദറ്റ് ഈസ് ബനാന വൈറസ്, തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബനാന ഒരു ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഡിസീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വെട്ടി കളയണം. ആ പ്ലാന്റിനെ വെട്ടി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമേ അതിന് മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.
അല്ലാണ്ട് ഒരു റിക്കവറി ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളതിനെ വെട്ടി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വെട്ടി എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കത്തിച്ച് കളയണം. അതുപോലെ തന്നെ മാണം, അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മൊക്കെ മാന്തിയെടുത്ത് കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയണം. കാരണം വൈറസ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ബൈ എഫിഡ്. ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലൈസ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ അവിടെ വെട്ടിയിട്ടാലും അതിൽ നിന്ന് നീര് കുടിക്കാൻ ഈ അഫിഡ്സിന് സാധിക്കും. ആ നീര് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറസ് വീണ്ടും വേറെ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെട്ടുകത്തിയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറെ ഒരു നല്ല പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഇലയൊന്ന് വെട്ടിയാൽ മതി. വിത്തൗട്ട് ഈ അതിനുപയോഗിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് മറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസ് പ്ലാന്റുകൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സുകളെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ചാരത്തിൽ മുക്കി കുറച്ച് നാൾ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കഴുകി ചൂടാക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമലിൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നീട് ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. സോ മോസ്റ്റ്ലി ദീസ് വൈറസസ്, വൈറോയിഡ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ദേ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ദ പ്ലാന്റ് ത്രൂ ദ വൂണ്ടിലൂടെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. നെമറ്റോഡ്സ് ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി പെനിട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ്. they will produce a trust and they can penetrate through the cell. സെല്ലിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈൽ വേംസ് അല്ലെങ്കിൽ നെമറ്റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവ ദെൻ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഗോൾ ഫോർമേഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് they can live in that hyper tissue, hyperplasia, hypertrophic ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂവിനകത്ത് അവയ്ക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും. ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് ധാരാളം അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം നെമറ്റോഡ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെൽഡീസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദാറ്റ്. റൂട്ടൊക്കെ നോട്ട് കെട്ടിട്ട പോലെ ആയി പോവുക. സോയിലാണ് നെമറ്റോഡ്സ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. സോ they can penetrate the root mostly the roots are infected by these nematodes. So that is another type of agent which is entering into the host tissue in crop plant. And parasitic higher plants, they may form a prosorium and penetrate the peg point in the contact. That is അവയും ഇതേപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റിക് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത്തൽക്കണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ ലൊറാന്തസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് തടിയുടെ മുകളിലാണ് അവ വളരുന്നത്. പക്ഷേ അവ ഒരു എപ്രസോറിയത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊണ്ടിനകത്ത് കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറി അവയുടെ ഹോസ്റ്റോറിയം ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ആ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂവുമായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റുകൾ വളരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്ര പറിച്ച് കളഞ്ഞാലും ചിലപ്പം പിന്നെയും ലൊറാന്തസൊക്കെ പിന്നെയും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തുണ്ട് കഷ്ണം ഉണ്ടായാൽ മതി. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇപ്പം ലൊറാന്തസൊക്കെ ഒരു സെമി സ്റ്റെം പാരസൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചില ഇപ്പോൾ കൊസ്കൂട്ട പോലെയുള്ള അതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റെം പാരസൈറ്റുകളാണ്. അവയ്ക്ക് ഒരു തുണ്ട് കഷ്ണം ഉണ്ടായാൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാം ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുത്ത് വലുതായി വളരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ they are sending hostoria through penetrating